communication, or maybe the communication itself is broken. We don't know. So there can be so many reasons for that. So going with the protocol thing more than the. Can someone, Pravanya, can you go to mute? I'm putting you in mute. Thanks. If you have doubt, you can open up and speak about. Okay. So electrical signals, if there is any fault, you don't know whether there is a fault or not with that controller. So going to this CAN communication, another advantage is that when there is some error in the system, you will also know the error. So let's see what kind of errors are possible and how we can identify them. What do you mean by that error means? Okay, we'll go through different types of errors, how they occur, and how we'll deal with them. So let's say when you are in CAN network, like we always see, when I tell you CAN network, you have to remember this picture all the time, guys. Okay, so keep this picture in your mind, wherever that picture is. That picture, I think, in the early, yeah. So anytime when I tell you it's a CAN network, always remember this picture. Okay, so every time when some controller sends a message, we discussed already that it is a broadcast message. So because it is a broadcast message, it will be going to every controller. That includes the controller that is being the controller that is sending the message also will receive this message. So just remember on that aspect. So let's say controller B is a transmitter. Assume nobody is sending the message on the bus. So controller B decided to transmit a message. When it sends the message, this message will be transmitted to all A, C, D, E, G, F, including to the controller B. Okay, so that is what this picture represents. So when this assume that this is the controller B, so this is sending the message. It is going to all the parties. He also mentioned a different color with a specific intention to highlight the fact that it will also be received by the same node. Okay, so that it knows that whatever it is sending, it is coming back with a similar pattern. Then it knows that okay, data is not getting corrupted or some other means, at least in this particular place. Okay, so the point of that frame is taken to be valid. Okay, means when the frame is sent, okay, when I send a message, so that message will be sent in the form of frames, correct? So that frame, when the transmitter is sending, it will validate at a different time, and when the receivers are validating that frame, it will be in a different time because they have different checks which will come across. Okay, fine. So what kind of errors that the CAN protocol supports in detecting when an error occurs? So that we will go through now. Okay, so I hope you all remember the data frame and remote transmission request frame, right? So what are the fields will be there? How many fields are there in a frame? 7. Sorry? 7. 7 frames are there. Okay, 7 fields are there. So what are they? Startup, Okay. arbitration, control, Okay. data field, CRC field, acknowledgement field, and after. CRC. Okay. Then 1, 2, 3. End of. Oh, end of frame. Okay. So these fields are there, and when it comes to the remote request frame or RPR or remote frame, I mean request frame. Data field. The remote frame, request frame. Okay. So RPR frame will have
how many fields? Just one field will not be there, like we all know, right? So that being said, we also have then the different fields, right? Where are they? Okay. I'm just taking up this picture. So put it in here. Okay, all right. So in this, which one is the top one or the bottom one? Second one. Bottom. Bottom one. Okay, thank you. CRC. Sorry, CRC? Bottom ones. Okay, okay, thanks. Okay, so now let's one by one now. Bit value check by transmitter. So this is one error that can be detectable by the CAN protocol. So what they mean by bit value check is something is said all these things. I hope data, I got a bit error, please discard it. It will tell the receivers. Then everybody will discard the data and will wait for the fresh frame. Okay, so that is bit error. Okay, and then there is something called a stuff error, bit stuff error. Bit error means the one the transmitter is sending, it's cross-checked again by the transmitter when it receives back from the bus. So that is bit error. And then stuff error. Okay, stuff error is also known as bit stuff error or stuff error. Okay, so basically they do something called bit stuffing. So stuffing means everybody know when you send the end of frame, right? So end of frame, how much it comes, what it contains? 7 bits. 7 bits. Correct. So 7 bits of 7 bits. what field? I mean, is it dominant or recessive?
One. Recessive. One. Recessive. Recessive, which is nothing but 1. So 7 consecutive ones if you take, okay, 7 consecutive once it comes, then it will be considered as end of frame. Okay, let's say, imagine in the data field when you are sending some data, so that data will be coming like 65535. So then what it will become? Okay, let's say in decimal, I want to transmit a value of 65535. 4x. Okay, so the boundary value will become itself like this, right? So many ones are there. There is a chance that CAN will get confused, right? Okay, it is an end of frame or it is a data field frame. This is one reason. And secondly, we know CAN is a synchronous protocol or asynchronous protocol? Asynchronous, right? So because it is an asynchronous protocol, there will not be any common clock, right? So there is a controller here, there is a controller here. Okay, like I told you, there are so many controllers. I took one example for this one now, and everybody is having a clock. Okay, this will also have clock, this will also have clock. But what is the problem? I mean, what is the difference between asynchronous and synchronous? The clock will not be shared, right? So clock is there, and here also clock is there, transmitter and receiver. But the problem is they will not share the clock. They will run their own clock. Now, if they are running their own clock and when the data is being sent, how do these two will synchronize? How the synchronization can happen? Somehow that when I'm sending this data, that synchronization should be there, right? So I'm sending start of frame like that. I'm sending start of frame when it takes 0. That is the time when it sends 0. Then this clock will say, okay, transmitter will say, okay, I'm sending 0. So it will have the clock reference. Even receiver, the moment it receives the 0, which is nothing but the start of frame, right? So when it is start of frame bit is received, it will check the clock and adjust the clock for this communication line. Okay, now the 0 has come. When the 0 has come, from that time onwards, the clock will be synced. When the pulse is going like this, okay, pulse is very fixed, right? So it will go like this all the time. But there is a chance that transmitter clock pulse same width only, but the problem is it is syncing like this with the same width. Then there is a problem with the synchronization, right? When there is a delay in the message, then the receiver may not be able to catch up exactly that, okay, it is sending data here, but by the time it comes here already it is only half received. So if the receiver is little bit missed also, data will be lost. So for that purpose, what they will do, whenever there is a state change, it considers that, okay, now the pulse is being changed. So that first 0 frame, right, when the initial 0 comes from the transmitter, that indicates that start of frame has come. So whenever it receives that 0, that is the time that clock will be again resetted and go back to the standard position. So that way the synchronization will happen. I mean, they will sync. Oh, okay, now I'm getting the data, means that this is the time onwards they are getting. They will know the frequency. Okay, frequency, both of them, they will talk before itself. So that is one way of syncing. Let's say I am transmitting data at 1 kilohertz. I'm telling you for an example. Okay, so this 1 kilohertz is fixed here. Here also 1 kilohertz is fixed. Okay, like I keep telling you, but the problem is when the pulse is coming, this 1 kilohertz this is the transmitter 1 kilohertz. Receiver can be like this only, but sometimes it can be off also. So how do you sync these two? Okay, in order to sync this, whenever the transmitter is sending 0, okay, that means it is a start of frame. Everybody knows that this is the start of frame. What the receivers will do, every receiver, okay, whenever that comes, initially it will be anywhere,
But when the 0 frame comes, it try to adjust it here, because before 0 comes, everybody is 1, right? So when the 0 comes, it will try to exactly say, okay, now I received the transmitter. This is where I have to reinitiate my clock so that we both are in the same position, so that data will be captured. Everybody understood this point? Any doubt here? Transmitter, when it sends the start of frame, receivers, all the receivers will adjust their clock. That is the first time they are syncing. Before that, everybody will know at what frequency the transmitter is sending. This is one way of knowing. After this, in order to avoid this even that minimum error also, what they will do, every time the startup frame is come, they will first synchronization will also happen here. So this is one synchronization, then this is second synchronization. Okay, because they will be talking at 250 kilohertz, 500 kilohertz, like that. So at that frequency, even the minute difference of synchronization will cause the data to go wrong. There may be a chance once in 1000, even that once in 1000, 10,000 they want to avoid. So for that, synchronizing the clock is very important. So that synchronization will happen by knowing the frequency as well as adjusting in different steps. Team clear? If you are clear, raise your hands. Okay. Sir, bit error once explained, sir. Okay, bit error I will explain. So why only 10 people? What about the remaining? I have doubt in this thing. Synchronizing in the start of frame, receiver and transmitter, receiver clocks will adjust. Yeah, actually those are in asynchronous in nature. How they are syncing with each other? By adjusting the cycle or? It is done in multi-stages, Purna. Okay, so first thing, because they are in asynchronous communication, okay, so they will not be sharing the common clock. So they will not know at what frequency they have to set. So the first thing they will do is, before they join the network, they will know, okay, at what speed I will be communicating with anybody in my network. They will tell, okay, that is at 1 kilohertz. Initially itself, there will be a fixed frequency that is set for every node that is communicating in the communication network within that CAN network. So that is one way. Okay. After that, within that 1 kilohertz also, there is a possibility that this kind of offset can happen, right? So how can you correct this? This can happen when the startup frame comes. Everybody will set their clock. Okay, now reset your clocks because now the startup frame has come. Means that is the first pulse I have to take. So that way they will avoid that gap between the sender and receiver, so that they will have the enough time to capture that bit. Clear? Yeah. Puna, is it clear? Yeah. Yeah, clear. Actually, is it possible to actually intentionally they can adjust the receiver frequency? No, it will not be itself. manually done. It itself will do it. Okay, now I am receiving the starting bit. So that means now I am getting the message. From this time onwards, I will start my pulse. So they will adjust that pulse. They have that flexibility in that CAN controller. They have that option. Okay, so it will set that. Okay, earlier I was going like this. By the time, let's say, controller was doing like this, when it receives the 0 here, okay, when it receives the 0, by the time the next clock frequency comes, it will either extend this so that it can correct to here, okay, or it can shrink this so that it can match it. But end of the day, it tries to come to this matching position. So that they will, and controller job is to do that. Okay. Yes. Archana, you have some doubt? No, sir. Okay. Sorry, someone was asking bit error. So the bit error means, let's say transmitter is in a network. Okay, so transmitter here,
assume you have transmitter, okay, there is a receiver, another receiver is also here, right? So when the message is going, in the network, so let's say assume that it is sending 0101 like that. So this 0 will be transmitter from here, it will put 0 bit on the network. So it will go everywhere. So it will go to here, it will receive 0, it will receive 0 like that. Same way, this 0 will also come back to receiver, transmitter, who transmitted also. So then it will compare, okay, I sent 0, I received 0, means it's okay, there is no problem, correct bit received. But assume that instead of 0, you received 1 in the return to the transmitter. So the transmitter only will do the bit error checking. So it sent 0, but it received 1. Means then it will assume that transmitter, okay, when I send 0, I'm getting back 1, means something went wrong once the data transferred to the bus. Because of some noise or some other issue or some other person doing something, I got 1. So the data that I'm sending is wrong. Everybody, please ignore the data. That is not correct. So then they will move this data to the jungle, dustbin. Okay. So again, they will wait for the fresh frame to come. Okay. This will go to the dustbin. Then again, it will wait for the fresh data to come. Is that clear? Whoever asked? Yes, sir. Okay. All right. So now we were talking about the synchronization, right? So when that sync happens, so this is one way, and also because the clock is so fast, so whenever the bit 0 comes, bit 1 comes, assume that in every clock, okay, this is the clock signal, right? So in this clock signal, the data is coming continuously as 11111 like that. Okay. So then if it is data is coming continuously like this, when it is sampling this, okay, there is a tendency, okay, so when it is going like this, when that sampling is happening, instead of taking exactly at the center, because the data is continuously 1 only, means signal is having only 1, there is a chance that after so many long ones, means let's say after 20, 30 continuous same signal, it can be continuous ones or it can be continuous zeros. Okay, there is a tendency for the clock to go shifted. Okay, there is a say that the clock may go shifted because the clock is going at very high speed. Okay, so the CAN controller, instead of taking the samples exactly at these points, okay, continuous zeros or ones when it happens for longer time, instead of these things, the sample can go wrong here also. It can take up here. Okay, this is the physical errors that are bound to happen. Okay, instead of this here, the depth will keep on going. So then we may miss a particular bit because it is continuously 1 only. It cannot distinguish where to split the data exactly. Okay, the clock is there, but because the continuously data is only coming in here, the sampling point that it is taking will get little bit drift. Okay, here you can see that how it can drift immediately because you have the clock, but that clock being happening at 250 kilohertz. Okay, you remember 250 kilohertz, no physical device is continuously accurate that everybody can maintain 250 kilohertz. Okay, it can be 249.9. okay, some clocks can be 250.1. so it will not be exactly 250, guys. Okay, so because of this, little bit clock shift can happen continuously. It is going like this. Okay, so every time the clock need to readjust for that minor correction, for that minute correction, every time it has to happen. For that minute correction to happen, okay, startup frame is there,
you know that it is clear, but remaining fields, it is not clear which frame to take the reference. So what it will do, it will look for the edge trigger, means when there is a change in position, okay, when there is a change going from high to low or low to high, this edge is there, right? So when it is going like this or when it is going like this, either of them means rising edge or falling edge. One of them, if it is happening, then it will try to readjust. Okay, now the edge has come, means already the sampling is over. Okay, something like that it can happen. But imagine the data is continuously coming as 1 1 1 1 1 only, or 0 0 0 0 0 only. Then the controller will get confused. Okay, if I missed something or not because of these tolerances may cause that error. So in order to avoid that, when the CAN protocol was designed, what they intelligently did is, if I want to send more than 5 bits, 5 consecutive bits, okay, of same signal, let's say if I have to send 0 0 0 0 like this for 10 zeros, if I have to send continuously, okay, so what I will do is, after every 5 bits I will send an opposite bit. Okay, this is called a stuffed bit, means it is not actual data, but I am intentionally adding one more bit wherever I see continuous same bit. It can be continuous zeros or continuous ones. So means, let's say my data is having something like this. Okay, to transmit, data to transmit is like this, for example. Data to transmit is like this. So what I will do is, transmitter, okay, while sending itself. So while sending, what it will do is, first it will send 1 1 1 1 1. After that, it will intentionally put 0. Okay. Then again it will start from here. Means here it will put again 1 1 1 1 1. Okay. So again it will add 0 here. Okay. Like this it will keep on doing it. Even similar way in receiver also, okay, when it is sending data, it will receive continuously 5. If it is seeing continuous 5, the next bit it will ignore. Means next bit, what if 0 is coming, it will discard that data. Okay, then it will take remaining ones. Again same thing. It will ignore the next opposite bit. Then it will take. So in the end, it will club all this data. So that way it knows that, okay, now the stuffed bit is removed. Stuff is added to ensure this synchronization can happen, because the clock synchronization must happen, otherwise the data will go wrong. Because it is asynchronization communication, you cannot have the common clock. So for making the synchronization, you are making one additional bit going in. Same logic is implemented in receiver in reverse and getting it back the data. Okay. So this is Sir, here every 5 bits put on 0, sir. Yes, opposite signal. For example, if I'm transmitting one scenario I gave you is all ones. For example, I'm sending all zeros. Then the opposite data will be here. Means first it will be 0 0. Because now everything is 0. Here the stuffed bit will be 1. Okay. The idea is to create one edge. Okay, so that edge will help the clock to adjust. Okay, if it is going like this, it is fine. But the problem is when the data is going, sometimes continuously once only going. So then how you can adjust? So you cannot adjust. There is a chance that it will be happening. Sampling will give the problem. So for that purpose, the opposite signal will go. So let's say continuously ones are going. After 5 ones, it will deliberately put 1 0. So when the controller sees the edge, then it will try to adjust the clock. Oh, okay, now the sampling has been done here. So if there was, when it does, so like this it will put, again it will put when the data transmitter. So when the receiver receiving also, let's say imagine
it would have got sampling is done, but because some error occurred, even if it went little off, seeing this depth, it will readjust in the next clock, coming clock. So that way when the offset happens, it will take care. Okay. There was a little offset, it was supposed to come here, it has come here. So you see that little off, it was supposed to come here, it has come here. Seeing that edge, next time that clock width will be adjusted. This is the beauty of the CAN controller. It will be done automatically by the controller. Okay. So they develop the logic that way. You guys understood? Bit stuffing is done in order to adjust the clock, to identify the clock and to avoid the losing the bit. Why we may lose the bit? Because no physical clock is perfect, 100% perfect to sync. Like I'm saying, in the network, everybody is synced to 250 kilohertz. But due to the physical limitations of the device, it will be like 250.1 can be one, 249.9 can be one. No two devices will maintain exactly 250. Okay. It can be 249.999, but it can never be 250. So to overcome these hardware tolerances and other issues, okay, CAN protocol introduced a concept called bit stuffing. So what is meant by bit stuffing? Bit stuffing means while sending data of same bits for continuously for more than 5 bits, then opposite level bit is sent. Okay. Same level means when I say level here, I'm saying bit 0 or bit 1. Okay. Or continuous dominant or recessive bits. So things like that we are referring to. So in that case, it will send the opposite bit. Guys, is it clear? The bit stuffing? Yes, sir. Sir. Everybody clear? So, yes, Ligita. Clear? Clear, sir. Okay. So opposite signal will, I mean, opposite polarity. You consider it as opposite polarity. Okay, opposite same polarity you can consider. So polarity here, just an example only I told, not plus and minus. It's like 0. Okay, so opposite polarity signal will be inserted inside. In this case, it will be zeros like that. So seeing people, it will be. So what it will do here, 0, 0, 0, 0. Next bit is opposite, should be 1. Okay, so that will be discarded. I'm saying discarded here, manually added. Manually adding that opposite bit is called bit stuffing. While receiving, removing that extra bit, okay, that receiver will take care. When you are adding the extra bit of opposite polarity, when the consecutive more than 5 bits are went with same polarity, then additional bit that is added is called bit stuffing. Imagine you added the 0, 0, but due to some noise, okay, when receiver received, instead of continuous ones, here it should be receiving 0, right? But instead of receiving 0, this particular bit got corrupted. This also read as 1. Then the receiver will raise a flag. See, I supposed to receive a stuff bit in between, but stuff bit missing. It will tell that, okay, stuff bit missing. So that stuff bit missing, how it will rise is by saying stuff error. I have a stuff error, it will tell. Stuff error or bit stuff error means you're supposed to receive one opposite signal, I mean opposite polarity bit here, but you did not receive. Instead of that, by the time transmitter sent, okay, on the bus, something happened and it started transmitting like this because of some noise, electromagnetic noise or some voltage drop or something happened. Then when the receiver sees like this in the data, 1, 2, 3, 4, 5, after 5 I should receive 0, but I am receiving 1, means something happened. Stuffing is not done, means my data is not correct. Somebody would have manipulated this. So then it will say it's a stuff error. It will tell that. So stuff bit missing is called bit stuff error or stuff error. Now you guys understood what is stuff error?
the data when it is sending in that 8 bits. In that, if it is missing that stuff bit, transmitter detects that it has a stuff bit. Excuse me. Guys, stuff bit is clear? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me. Okay. Ramakrishna, tell me. Okay. See, this is how they have given the example. If a frame consists of the following bits, after 5 bits, it will send the one opposite bit here. So it will add, okay? And remaining bits will again continue from there. When it is receiving, they will remove this extra bit and then go on. Next one is form error, okay? Form error means, see, in every field, you have some delimiters, right? In the acknowledge field, you have acknowledgement slot, acknowledge delimiter. In CRC field, you have CRC field and then CRC delimiter. You guys remember that or no? Maybe here it will be visible. Oh, this is good. See, in every field, you will have a delimiter. Okay, see here in CRC you have a delimiter. In acknowledgement slot you have a delimiter. So in this delimiter, it knows that, right? In a CAN frame, you know that CAN frame has fixed fields, right? Starter frame 1. After that, if it is a standard frame, it will be like 12 bits. Control field will always be 6 bits. Data field will be based on these 6 fields. Data length code you have mentioned that fields. After that, CRC will be these many fields. So when you know all these fields, in this position, you know in the CRC field that always CRC field delimiter should be which bit, dominant or recessive? Team? Recessive. Delimiters will be what bit? Recessive bits. Recessive bits, right? So that recessive bit in this field, it will not be changed. Whichever message you send, transmitter or receiver, whatever you do, the delimiter should always be the same recessive field. But imagine in the delimiter you are getting 1. So what does that mean? Means either because of the clock shift or something, or in the data something, whatever data you received, instead of 1, it is having dominant bit in the delimiter. Definitely message is wrong, right? Ideally in the delimiter field you're supposed to have 1, which is recessive, but you are seeing the dominant field. Okay, so that kind of error is called form error. You guys clear? Ideally it's supposed to receive 1 in the delimiter field, in the CRC delimiter, in acknowledgement delimiter. Okay, either of them, if it is showing 0, then it will throw an error, that is form error. Guys clear? No, sir. Once again explain, sir. Okay, so assume that you are sending 8 byte of data. Okay, assume that you are sending 8 byte of data. Okay, so 8 byte of data means in this picture, in this scenario, if you see, okay, fine. So now I'm taking, okay, let's take the request frame for the simplicity. Okay, so I'm taking the simplicity only. Okay, the data frame also follows the same thing. Okay, so here you are sending a request frame. So when you are sending a request frame,
12-bit, 32-bit, I told you, right? 12-bit means it's a standard frame with 11-bit identifier. 32-bit is extended CAN. So extended CAN we are not discussing. We are only discussing, assume that we are discussing only standard CAN. So in this case, when you are sending a remote frame, okay, CRC field will come in which bit position? CRC field, okay. CRC field contains what are the fields? I mean sub fields. CRC count, right? Plus CRC delimiter. Everybody agree? Here, CRC sequence. CRC sequence means that random number connected based on the delimiter. And then acknowledgement field will contain what? Acknowledgement slot. This one everybody agree or any doubts here? Sir, clear, sir. So up to here it's clear, right? So now, now when I'm sending a remote frame, I mean remote request frame, remote request or RTR or request frame, whatever you name it, okay? Sure, now where the acknowledgement delimiter will come, in which bit position it will come? Means you have to count the bits. This is first bit. Here 12 bits are 13, 13 plus 6, 18 like that. You have to count these fields. So I'm putting that in the position. Okay. So acknowledgement delimiter will come on which bit position? You will count all 1 plus, here I have 12, okay, because I'm not using the extender, plus 6 plus 15 will go for CRC sequence, and then 1 bit you will have it for the CRC delimiter, right? So this bit will be the CRC delimiter. So CRC delimiter will always come in which bit position? 1 plus 12 plus 6 plus 15. CRC delimiter అన్న ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఇక్కడైనా ఉంటుంది. CRC సీక్వెన్స్ లో 15 పొజిషన్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ CRC delimiter వస్తుంది, అంతేనా? Yes, sir. సో ఈ బిట్ పొజిషన్ ఎప్పుడు రెసెసివ్ లో ఉండాలి. ఇది 0 వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? CRC delimiter ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఎప్పుడు 1 ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ 0 ఉందంటే అర్థం ఏంటి? 1 12 13 13 6 19 19 15 ఎంత? 33. 34. ఓకే, సో 35th బిట్ CRC delimiter, అంతేనా? నెక్స్ట్ 35th బిట్ అయిపోయింది, తర్వాత CRC అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చింది ఒకటి, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లాట్ ఒకటి, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లాట్ తర్వాత మళ్ళీ అక్నాలెడ్జ్ డీలిమిటర్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఎప్పుడు 1 ఉండాలి, అవునా? విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 37th బిట్, అవునా? 37th బిట్. సో రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు పంపించినా ఈ 35th బిట్ 37th బిట్ ఏముండాలండి? 0 ఉండాలా 1 ఉండాలా? 1 ఉండాలి. ఎందుకు? డీలిమిటర్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ రిసెసివ్ అని CAN ప్రోటోకాల్ చెప్పింది. అజ్యూమ్ మీరు డేటా పంపిస్తున్నారు, ఇలాగా ఈ డేటా నెంబర్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం, ఇలాగ పంపిస్తున్నప్పుడు ఈ ఫీల్డ్స్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ పంపించినప్పుడు అలాగే కంటిన్యూగా మనకు వచ్చినప్పుడు ఎయిదర్ దిస్ ఫీల్డ్ ఓకే ఆర్ దిస్ ఫీల్డ్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే, ఏవన్నా 0 వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మెసేజ్ కరప్ట్ అయినట్టే కదా. Delimiter supposed to be 1, but you are receiving, you supposed to have 1, but you are receiving 0. Means your message that is received is wrong. Agreed or not? Yes, sir. So, అలాంటిది బిట్ రాంగ్ అని క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్తాం కదా, దాన్ని ఫామ్ ఎర్రర్ అంటారు అనమాట. ఎయిదర్ CRC delimiter ఓకే ఆర్ acknowledged delimiter.
Okay, you guys clear? ఇక్కడ వరకు సార్ క్లియర్? బోత్ వన్స్ ఉంటేనే రైట్ అవుతుంది, లేదు ఓన్లీ ఒకటి 1 నుండి ఒకటి 0 ఉన్నా కూడా ఫార్మ్ ఎర్రర్ అయినా సార్? Form error, correct. Either of them. Okay, either this delimiter or this delimiter. In fact ఇక్కడ అన్ని కూడా వన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వన్స్ అన్ని కూడా ఫిక్స్డ్ కదా, ఎండ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ కూడా అన్ని ఇవే ఉండాలి, అవునా? 1 2 3 4 5 6 7. ఇందులో ఎక్కడన్నా 0 వచ్చినా కూడా ఫార్మ్ ఎర్రర్. ఓకే సార్. You guys clear? CRC field or acknowledgement field or end of frame. Okay, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు అన్ని ఒకట్లే ఉండాలి, అవునా? 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, సో ఈ పొజిషన్స్ లో ఎక్కడ 0 వచ్చినా, ఇక్కడ 0 వచ్చినా, ఇక్కడ 0 వచ్చినా, ఇక్కడ 0 వచ్చినా, ఇలాగా ఏదో ఒక పొజిషన్ లో ఒక్క బిట్ 0 వచ్చినా, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఓకే, ఈ ఒక డిలిమిటర్, ఈ ఒక డిలిమిటర్, ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ లో ఉన్న 7 బిట్స్ లో ఏదో ఒక బిట్ 0 ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్మ్ ఎర్రర్. సిఆర్సి డీలిమిటర్ కానీ, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ డీలిమిటర్ కానీ, ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ డీలిమిటర్ కానీ. ఓకే, ఎయిదర్ ఆఫ్ దెమ్, if the receiver sees 0 in that position, that will raise an error saying that it is a form error. I am supposed to receive 1 but I am receiving 0, so please consider this as an error, and then it will raise a flag, form error. Okay, is it clear? Yes sir. Everybody clear aithe chethulu ettandi. చేతులు ఎత్తున్నారు కానీ అన్మ్యూట్ చేసి క్లియర్ అని చెప్పట్లేదా? అప్పుడు ఈ పని తగ్గుతుంది కదా, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ సే 30 seconds. Why only some people clear? 10 people. What about the remaining people? Anybody having doubt? Sir. 11 people including me removed 12, so 6 people are not clear. Anybody having doubt? Okay, let me know. It's okay. Kiran, you have doubt? No, sir. Okay, fine. So I'm moving on. Somebody not responding. I'm assuming you're not listening. That is my concern. Okay. So what is a form error? Form error is an error where either CRC delimiter or acknowledged delimiter or end of frame, instead of recessive bit, there will be a dominant bit present in this particular field. A particular field, this particular field. Okay, delimiter and end of frame. ఈ మూడింట్లో ఎక్కడొచ్చినా సరే that is considered as error. Please be clear on this aspect. Okay, either here or here or here. So either way, if you see 0 in any of this field, that is form error. I hope it is clear. Okay, moving back to the next error. So far how many type of errors we have covered? Bit error, bit stuffing error, form error, stuff error, and then common error. form error. Okay, guys, you are with me or not? Okay, now CRC error. The next one is the CRC error. Can somebody tell with your basic understanding with the naming itself, CRC error? What do you mean by CRC error? What could be CRC error? CRC sequence అంటే ఏమని చెప్పినాం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. If we received data is different means it will show the error. Little bit more elaboration needed. While transmitting, There, If we received Check the error. transmitted node CRC sequence 50 bits, it calculates some polynomial equation, and received frame also is also data calculate the polynomial some mathematical equation, compare the transmitter sending polynomial mathematical equation and the receiver sending polynomial equation.
Okay, Both Durga, are same. Manikanta, got it. Yeah. Good. So Yes, Manikanta, go ahead. both frames are equal, is no error. If it is not equal, it raises the CRC error. Okay, got it. So everybody got that? Everybody Yes, sir. understood that one? See, let's say become very small. Assume that this is a transmitter data, right? This is a transmitter frame. Okay, transmitter transferred this frame. Okay, receiver received this frame. Okay, ideally both frames should match. So if there is some manipulation happened when it is transferring the data within that network, something happened. Okay, some data instead of 0 it has become 1. How does the receiver will know that data has been corrupted? So how it will know is, transmitter when it is sending some numbers 0 1 0 1 and all etc, based on this field, okay, it will generate a CRC sequence. Okay, this CRC sequence will be same for this particular data that is there. Okay, let's say you are sending 1 1 4 ones. For 4 ones, CRC sequence formula will always be one particular number. But if it is coming like this 1 1 1 0, okay, then that CRC number, let's say CRC sequence here is, for example, 12. I'm just giving you an example. Let's say if it is received as 1111, then when it calculates for this CRC receiver, then the receiver when it calculates also it will be 12 only. It is okay. But because of some noise, it has received 1110. In that case, the calculated CRC will become 11. Okay, but CRC received is 12. So transmitter is sending 12 as CRC in its sequence, but when it calculated, it is receiving it as 11. Means somewhere in between the data got manipulated. So that kind of error is called CRC error. Everybody clear? Yes. మనం పంపించేటప్పుడు డేటాకి ఒక సిఆర్సి నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ కూడా పంపిస్తుంది అనమాట ట్రాన్స్మిటర్ పంపించేటప్పుడు. ఓకే, నేను పంపించే నెంబర్కి ఇది నా నెంబరు, ఇదంతా నువ్వు డీకోడ్ చేసుకుంటే ఈ నెంబర్ రావాలి, చెక్ చేసుకో అంటారు. రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు డేటా అంతా రిసీవ్ చేసుకున్నాక రిసీవర్ కూడా ఒక సిఆర్సి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇద్దరు సేమ్ ఫార్ములా వాడతారు. బట్ మధ్యలో డేటా మ్యానిపులేట్ అయిపోతే ఫార్ములా సేమ్ కాబట్టి డేటా మారిపోతే వాల్యూ మారిపోతుంది. ఆ మారిపోయిన వాల్యూ ట్రాన్స్మిటర్ పంపించిన సిఆర్సి వాల్యూ. ఈ రెండింటిని చెక్ చేసి, బాబు నాకు రావాల్సింది ఇది కానీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చింది ఇది, సో నాకు ఏదో తేడా జరిగింది అని చెప్పేసి అది ఒక ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సిఆర్సి ఎర్రర్. Everybody clear? CRC error? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Acknowledgement error. So acknowledgement error similar to CRC. In the acknowledgement, yesterday also I discussed the same thing. When the transmitter is sending, transmitter will send what? 0 or 1? In the acknowledgement slot. 0. It will send the recessive bit. Okay. But ఇది typo error. Okay, so it will send 1 when it is sending the frame. Let's say when transmitter is sending, after sending all these bits, here in the acknowledgement slot it will send 1 and then it will wait until somebody respond to this one. So somebody from the receiver, any one of the receiver has to turn this 1. When it send 1, it has to remove that 1 and put 0 here from the receiver side. Then it knows that somebody acknowledged. Okay, it will send 1. When it is reading, it has to read 0. If it is not reading 0 in this particular slot when it is sent, then that means transmitter assumes that I'm sending data but nobody is there to receive the data. Then it will send acknowledgement error. I am not getting acknowledgement. I am not getting acknowledgement. Like that, transmitter will send an error. Okay, in the acknowledgement field under acknowledgement slot, if the sent recessive bit is not turning into dominant bit within that particular time,
That means receivers are not there to receive the transmitted data. ఎవరు లేరు డేటా తీసుకోవడానికి. Then it is called acknowledgement error. Guys, clear? ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లాట్ లో 1 పంపిస్తుంది ట్రాన్స్మిటర్. రిసీవర్స్ ఆ 1 చూస్తూనే ఎవరో ఒకరు దాన్ని 0 చేయాలి. చెయ్యకపోతే that will throw as acknowledgement error. Everybody clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So those are the errors, guys. So how many errors can protocol detect? Bit error, stuff error, form error, Okay. CRC error, and acknowledgement error. Thank you. So those are the errors. So transmitter will detect bit error, acknowledgement error, because those are in their controls. Receiver will detect CRC error. What else? Bit stuff error and ఫామ్ ఎర్రర్. రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాతే తెలుస్తుంది ఈ బిట్స్ అన్ని. రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాతే డీలిమిటర్లు తెలుస్తాయి, ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ తెలుస్తుంది. అందుకు కాబట్టి ఫామ్ ఎర్రర్ రిసీవర్ కనుక్కోవాలి. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఎవరు డిటెక్ట్ చేయగలరు? ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళకి వెళ్ళాలి అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అందుకు కాబట్టి ట్రాన్స్మిటర్ విల్ డిటెక్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఎర్రర్. బిట్ ఎర్రర్ ఎవరు కనుక్కుంటారు? whoever is sending data onto the bus. ట్రాన్స్మిటర్ కదా డేటా పంపిస్తుంది onto the bus. సేమ్ బిట్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటుంది. సో 1 పంపిస్తే 1 రావాలి. 1 బదులు 0 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ బిట్ ఎర్రర్. స్టఫ్ ఎర్రర్ ఎవరు కనుక్కుంటారు? రిసీవర్ సార్. ట్రాన్స్మిటర్ కా రిసీవర్? గుడ్. రిసీవర్ కనుక్కుంటుంది. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా 5 1ల తర్వాత 0 రావాలి, లేదా 5 0ల తర్వాత 1 రావాలి. కానీ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు అన్ని ఆఫ్టర్ 5th బిట్ ఆల్సో ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ద సేమ్ పొలారిటీ బిట్, దెన్ దట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్, బిట్ స్టఫ్ ఎర్రర్ విచ్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ బై ద రిసీవర్. ఓకే, సో ఫార్ మనం క్యాన్ ఫ్రేమ్స్ ఎన్ని చూసామండి? హౌ మెనీ క్యాన్ ఫ్రేమ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్? 2, sir. Data frame. Good. Data frame, RTR. RTR or request frame. Okay. So now, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఏ ఫ్రేమ్ వాడాలి దీంట్లో? డేటా ఫ్రేమ్ తో పంపించాలా, ఎర్రర్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ తో పంపించాలా? అందుకని దీనికోసం సపరేట్ ఒక ఫ్రేమ్ తయారు చేశారు వాళ్ళు, ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ అని చెప్పేసి పంపిస్తారు అన్నమాట. ఓకే, సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా పంపించేటప్పుడు ఈ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతుంది. ఈ బిట్స్ లో ఇలా ఉండాలి, ఈ బిట్స్ లో ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేయాలని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సిఆర్సి చూశాను, సిఆర్సి డీలిమిటర్ లేదంటూనే వెంటనే సిఆర్సి ఎర్రర్ రైజ్ అవుతుంది కదా. సిఆర్సి ఎర్రర్ వస్తూనే ఇంకా నెక్స్ట్ రావాల్సిన డేటానంతా పంపించడం మానేస్తుందండి. సిఆర్సి ఎర్రర్ వస్తూనే ఇంకా నెక్స్ట్ డేటా అంతా తీసుకోదన్నమాట. డేటా తీసుకోవడం మానేసి దీన్ని డిస్కార్డ్ చేసి రిసీవరు ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ పంపించడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట. ఐ రిసీవ్డ్ అన్ ఎర్రర్ బాబు, ఇంకా నువ్వు పంపించడం ఆపు, ఐ ఫౌండ్ డీలిమిటర్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో డీలిమిటర్ ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే ఏ ఎర్రర్ ట్రిగ్గర్ అయినట్టండి? విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇట్ ఈస్ ట్రిగ్గర్డ్? ఫామ్ ఎర్రర్. ఫామ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. సో ఫామ్ ఎర్రర్ వచ్చింది, నువ్వు డేటా పంపించొద్దు, సారీ ఫామ్ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ 1 ఉండాల్సింది నాకు 0 వచ్చింది అంటూనే ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ డేటా తీసుకోవడం మానేసి రిసీవర్ విల్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద బస్, ఇట్ విల్ సెండ్ ఎర్రర్ ఫ్రేమ్. ఓకే, రిసీవర్ విల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ ఎర్రర్ ఫ్రేమ్. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే డేటా కాకుండా అది ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ అని తెలియడానికి కోసం ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉందండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ వస్తే ఏమొస్తుందనంటే ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ లో కూడా 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయండి. డేటా ఫ్రేమ్ కి 7 ఫీల్డ్స్, రిక్వెస్ట్ ఫ్రేమ్ కి 6 ఫీల్డ్స్ ఉన్నట్టు ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ కి 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఎర్రర్ ఫ్లాగ్, రెండోది ఎర్రర్ డీలిమిటర్. డీలిమిటర్ అన్ని ఫ్రేమ్స్ లో ఉంటుందండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. డీలిమిటర్ ఏ బిట్ ఉంటుందండి? డామినేటర్, రిసీవర్? రిసెసివ్. ఎక్కడున్నా సరే డీలిమిటర్ వర్డ్ ఉంటే ఇంకా మీరు బై డిఫాల్ట్ అది రెసెసివ్ బిట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ మారచ్చాము కానీ డీలిమిటర్ బిట్స్ అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ రెసెసివ్ బిట్స్. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్లాగ్ మాత్రం ఇట్ కెన్ బి
6 to 12 బిట్స్ అండి, డిపెండ్స్ అనమాట. 6 to 12 బిట్స్, ఎందుకంటే మోర్ దెన్ 1 రిసీవర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒకవేళ 2 రిసీవర్స్ ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ పంపించాలి అంటే కాంబినేషన్ లో జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి 6 to 12 బిట్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫ్లాగ్ వస్తుందండి. ఆ ఎర్రర్ ఫ్లాగ్ ఏముంటుంది అంటే ఈ ఎర్రర్ కౌంటర్ ఉంటుంది అనమాట. ఫ్రెష్ గా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, అన్ని డామినెంట్ బిట్స్ వస్తాయి ఇవి. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఎర్రర్ వచ్చింది నెట్వర్క్ లో, అప్పటి వరకు ఎర్రర్ ఎప్పుడు రాలేదు. ఫస్ట్ టైం ఎర్రర్ వస్తే ఈ 6 బిట్స్ కూడా అన్ని డామినెంట్ బిట్స్ ఉంటాయి. డామినెంట్ బిట్స్ అంటే 6 సున్నాలు 8 1లు వస్తే అది ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా రెగ్యులర్ గా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి, ఫస్ట్ టైం వచ్చిన ఎర్రర్ కాదు. సో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ తర్వాత ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతే ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ లో ఎప్పుడు ఫస్ట్ 6 డామినెంట్ బిట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ ఫ్లాగ్ అండి. ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ లో ఎర్రర్ ఫ్లాగ్ ఇది. ఆ తర్వాత ఎర్రర్ డీలిమిటర్. ఎర్రర్ డీలిమిటర్ ఎన్ని వస్తాయండి? 8 రెసిసివ్ బిట్స్, ఎందుకంటే డీలిమిటర్ ఎప్పుడు రెసిసివ్ బిట్స్ లో ఉంటుంది. ఇది ఒక పర్టికులర్ ఇనిషియల్ ఫ్యూ ఎర్రర్స్, ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కౌంట్ దాటింది అనుకోండి, అంటే ప్రతిసారి ఈ ఎర్రర్ ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఎర్రర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి అని అనుకుంటే అప్పుడు డామినెంట్ బిట్స్ బదులు రిసెసివ్ బిట్స్ వస్తాయండి. 6 రిసెసివ్ బిట్స్, 8 రెసిసివ్ బిట్స్. ఇది డీలిమిటర్, ఇది అనమాట. అంటే ఇలాగా ఫస్ట్ టైం ఇనీషియల్ గా ఫ్రెష్ గా వచ్చిన ఎర్రర్స్ అయితే యాక్టివ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. ఓకే, ఇదైతే ప్యాసివ్ ఎర్రర్. ఆ కంట్రోలర్ కి ఎర్రర్స్ ఎలా వచ్చాయన్న దాన్ని బట్టి ఇది వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇలాగ ఉన్నది అనుకోండి, ఇది ఎర్రర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అండి? ఇది యాక్టివ్ ఎర్రరా పాసివ్ ఎర్రరా? యాక్టివ్. ఇలాగుంటుంది అనమాట. సో ఇలాగుంటే ఇది యాక్టివ్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇలాగుంటే ఇది ప్యాసివ్ ఎర్రర్. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ అయినా ఎర్రర్ అయినా కానివ్వండి, అంటే సిఆర్సి ఎర్రర్ కానీ ఫామ్ ఎర్రర్ కానీ, అది ఏ ఎర్రర్ అయినా కానీ, ఎలాంటి ఎర్రర్ వచ్చినా ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది, ఈ ఎర్రర్ ఫ్రేమ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దీనికి ఇనిషియల్ ఫ్యూ ఎర్రర్స్ అని ఉన్నాయి కదా, దీనికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట. ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తే ఇలా రావాలన్నది దానికే ఇచ్చిందే ఇది అనమాట. ట్రాన్స్మిటర్ ఎర్రర్ కౌంటర్, రిసీవర్ ఎర్రర్ కౌంటర్. ప్రతిసారి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడల్లా ఈ ట్రాన్స్మిటర్లు రిసీవర్లు కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయండి. ఓకే ఓకే, ఇన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఇన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. సో 127 ఎర్రర్స్ వచ్చేంత వరకు యాక్టివ్ ఎర్రర్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. 100 వచ్చేంత వరకు. ఓకే, ఫర్ ఎర్రర్ కౌంటర్, ట్రాన్స్మిటర్ ఎర్రర్ కౌంటర్ కానీ లేదా రిసీవర్ ఎర్రర్ కౌంటర్ కానీ ఏదైనా ఒకటి లెస్ దాన్ 127 ఉన్నంత వరకు యాక్టివ్ ఎర్రర్. గ్రేటర్ దాన్ 127 ఉండి, ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ 127 ఉండి బట్ లెస్ దాన్ 255 ఉన్నది అనుకోండి. ఓకే, అప్పటి వరకు ఉంటే అది ప్యాసివ్ ఎర్రర్ కౌంటర్ అనమాట. అంటే 127 ఎర్రర్లు వచ్చేంత వరకు యాక్టివ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. 127 నుంచి 255 ఎర్రర్స్ వచ్చేంత వరకు ప్యాసివ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అంతకు మించి వచ్చాయి అనుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ 255 ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే వీడు ఏం పంపించినా ఎర్రర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి, ఓ పని చేయండి వీడిని నెట్వర్క్ నుంచి తీసేయండి అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, నో కమ్యూనికేషన్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఆఫ్టర్ దిస్ కౌంట్. సో దాన్ని బస్ ఆఫ్ అంటారండి. అంటే ఏ కంట్రోలర్ అయితే ఎర్రర్స్ జనరేట్ చేస్తుందో, విచ్ కంట్రోలర్ ఇస్ సీయింగ్ దీస్ మెనీ ఎర్రర్స్, లెట్స్ సే ఈ కంట్రోలర్ లో ప్రతిసారి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయండి. ఇమాజిన్ ఈ కంట్రోలర్ లో ఏదో ఫాల్ట్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ కంట్రోలర్ లో ఏదో ఫాల్ట్ వచ్చింది ప్రతిసారి. కాపీ, దిస్ ఇస్ కాపీ, దిస్ ఇస్ పేస్ట్. ఓ సారీ, కాపీ అవుట్. ఓకే, go back to this pen. ఈ ట్రాన్స్మిటర్ లో ఎర్రర్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ ఏదో లైన్ ప్రాబ్లం ఉందండి, ప్రతిసారి షార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే,
క్యాన్ హై క్యాన్ లో షార్ట్ అయిపోతున్నాయి. సో ప్రతిసారి వీడికి ఏది పంపించినా ఎర్రర్ వస్తూనే ఉంది అనుకోండి, వీడికి షార్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో వీడి ఎర్రర్ కౌంటర్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట, పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు. అలాగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 255 వచ్చింది అనుకోండి ఎర్రర్ కౌంటర్, ప్రతిసారి మెసేజ్ పంపిస్తాడు. మెసేజ్ పంపించింది వీడికి అయితే ట్రాన్స్మిటర్ ఎర్రర్ లేదా రిసీవర్ ఎర్రర్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. అంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఎర్రరా, బిట్ ఎర్రరా, స్టఫ్ ఎర్రర్ ఏదో ఒకటి. ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 255 అయింది అనుకోండి, ఈ మిగతా నెట్వర్క్ లోంచి ఇది పార్టిసిపేట్ చేయకుండా దీంట్లో క్యాన్ కంట్రోలర్ ఇంకా కమ్యూనికేట్ చేయడం మానేస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ సెండ్ ద మెసేజెస్. ఫిజికల్ గా వైర్ కట్ చేయదండి, ఇట్ విల్ స్టాప్ సెండింగ్ ద మెసేజ్. లాజిక్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ ఎర్రర్ కౌంటర్ మోర్ దాన్ 255 స్టాప్ సెండింగ్ ద మెసేజెస్. ఇట్ కెన్ రిసీవ్ ద మెసేజెస్ బట్ ఇట్ కెనాట్ సెండ్ ద మెసేజెస్. అలాగా ఇది ఉంటుంది అనమాట కండిషన్స్. ఆ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో బస్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్మిట్ చేయదు, బస్ ఆఫ్ అంటే ట్రాన్స్మిట్ చేయదు, రిసీవ్ చేయదు అనమాట. నో ఇన్కమింగ్, నో అవుట్ గోయింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బస్ ఆఫ్. ఇట్ విల్ ఐసోలేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బస్ ఆఫ్. ఎర్రర్ కౌంటర్ మోర్ దాన్ 255 అయితే క్యాన్ కంట్రోలర్ అన్నది, క్యాన్ కంట్రోలర్ అనొచ్చు, నోడ్ అనొచ్చు, మైక్రో కంట్రోలర్ అనొచ్చు, ఈసీ అనొచ్చు, దట్ విల్ గో ఇన్ టు బస్ ఆఫ్. బస్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి? It is getting more errors than the predefined limit, so it will stop communicating in that network. It will get itself isolated. This error vaste idi isolate avutundi, this error vaste idi isolate avutundi, so that bus will be available for the other people. Lekapothe aa error frames tho continue ga bus busy ayipotundi kada. We have to safeguard okate network undi anduke. Team, is it clear? Error frame, error types. Yes. Okay, if it is clear, please hands. Clear, sir. 8 మందికి క్లియర్.